Hello viewers, hope you are keeping fine. Through this video, I am going to talk about a beautiful phrasal verb that you can see before me, that is brush up. ধরুন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ব্রাশ শব্দের অর্থ কী। জেনারেলি আ ব্রাশ মিন্স আ ব্রাশ অর আ সুইপার, অর্থাৎ ঝাড়ু, তুলি বা brush. For example, I can say I can't find my brush but I still have my comb. I can't find my brush but I still have my comb. But as a verb form, brush means to brush something or to make something smooth with a brush. To make something smooth with a brush. অর্থাৎ ঘষা মাজা করা। For example, we can make a sentence by using brush. Here you can see she is brushing the dust out of her blazer. She is brushing the dust out of her blazer. Now come to the point, that is the beautiful phrase. Here you can see brush up. It signifies to improve one's knowledge or skill. To improve one's knowledge or skill. Or we can say to revise a lesson. To revise a lesson. Or we can say to read up. To read up. অন্যভাবে বললে আমরা এভাবে বলতে পারি ঝালাই করা বা ঝালাই করে নেওয়া। বিষয়টা এরকম, পড়া বা কোনো পুরনো বিদ্যা রিভিশন করে নেওয়া। For example, we can write, you have to brush up your English language for the coming exam. You have to brush up your English language for the coming exam. কিন্তু মজার বিষয় হলো ব্রাশ আপের পরে আমরা এডিশনালি অন যুক্ত করতে পারি, বাট দ্য মিনিং উইল রিমেইন আনচেঞ্জড. So both one is right. So here we can make a sentence. Here you can see I am brushing up on my friends before going to Paris. Or we can write I am brushing up on the friends before going to Paris. So please subscribe and stay connected. Thank you all.